Smells like the real thing. Well, not bad. בעתיד הקרוב, אולי אפילו נוכל לייצר ממתקים בעצמנו. חברות שונות מוכרות כיום מדפסות תלת-ממד, המסוגלות לקשט עוגות בציורים שונים. אולי בעתיד נוכל לייצר כל מיני ממתקים בעצמנו בבית. תוכלו לייצר סוכריית אורי, או לקקן דנה, או טופי נועם. הנה, אתם יודעים, הביאו לי כאן מדפסת כזאת במיוחד לתוכנית. בואו נייצר איזשהו ממתק וגם נשיר שיר ביחד. אוקיי, מוכנים? 3, 4 ו... מדפסת ממתקים, זה כל כך טעים, סוכר סוכר נוסיף, וגם פלפל חריף. ניתן למכונה
לערבב הכל, והנה סוכריה שאפשר לאכול. ימי, 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 זה כל כך חריף, בפה זה מצליף, אני מעדיף שזיף. It's one small step for man, one giant leap for mankind. The digger receives the location coordinates and then excavates the Martian soil. It then delivers the payload to the refining assemblies. Here, large chunks of Martian regolith can be processed down to a finer grain and then delivered to the melter robots in situ. They then use concentrated microwaves to melt the regolith and extrude through the 3D printing nozzle. The shell is autonomously 3D printed, layer by layer, over several months by the robotic system. In the next phase, the first astronauts arrive with the habitation units, equipment, and supplies. So I'm about to 3D print a human ear. Let me go, do not let me go. The following video shows 3D printing of a castle via multiphoton polymerization technique. Ultra-short pulse laser-based 3D printing. The laser scans through the volume of photosensitive material. Locally induced photopolymerization solidifies material in accordance with the 3D model. Once a layer is finished, the laser focal plane moves to the next layer.
The true 3D capability of the method eliminates the need to deposit material layer by layer. Due to non-linear absorption, spatial resolution in the submicron range can be achieved. Scanning electron microscope image of a castle printed onto the tip of a pencil.